Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee Oroo istuudantii arras irra deebi'uudhaan barnoota keenya ji'oogiraafii kutaa kudhanaffaa yuunitii shanaffaa paartii lamaffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamonumaan viidiyoo laakshar gochuu hin dagatinaa isinan jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabaalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guutuutti asirraa argachuu dandeessan isiniin jecha kanaaf gartee adaraa wanni isin dhaabbadhu viidiyoo laakshar gochuu hin dagatinaadha. Kanaaf yaada keessan akkuma duraanii koomentii jalannaa barreessaa I love you ammallee isin wajjin jira jechuudha. Kanaaf gartee major paartii lamaffaa major factors of hindering rakkoon yookaan gufuun jechuudha. Bar growth of the economic Africa guddina Afrikaatiif dhiibbaa taatu tami maal isin ilaalla isa jedhu several factors of the hindering gufuuwwan hedduu jira guddina Afrikaa irratti tan dhiibbaa taatu jechuudha. Several factor hinderoota hedduu jira growing African economy some of the problems isaan kun rakkoowwan kun isaan including the limitations of the technological capable limitation hanqinni jiraachuudha in the technological haala diinagdee technology dhabuu jechuudha technology gahaa dhabuu jechuudha overlapping and the ideas of the gartee biyya alaa yookaan gartee ideas kan jennu jechuudha biyyoota alaa irratti hirkachuu jechuudha haaliqii ta'u haa wanta waan gargaaraa ta'u isaan san hirkachuu jechuudha pure economic structures haalli diinagdee gahaa yookaan pure badaa ta'uu dhabu yookaan gaarii ta'uu dhabuun haalli diinagdeedha haal isaan diinagdeedhaaf qaban ilaalchi isaanii kanaaf pure education barumsi gahaa ta'uu dhabuun yookaan barumsi qulqulluun yookaan barumsi hin taane jechuudha barumsi sirrii hin taane jiraachuun among the other of the factors that is the hindering of the growth of the economic of the Africans isaan kun hundinuu dhiibbaa diinagdee Afrikaa irratti warreen taasisaa jiran takkaa isaanii waliin laallaasitti jechuudha limitations in the technology hanqinni teknooloojiidha maaliif diinagdee Afrikaatti gufuute mee haayye the improvement of the technological capacity are the key of the advancement jechuudha haalli fooyya'aa ta'uun haalli diinagdee yookaan gartee teknooloojiidhaa fooyya'aa ta'uun capacity technological capacity are the key developing of the biyya takkaa guddina biyya takkaatiif haalli diinagdee fooyya'aa ta'uun gumaacha guddaa qaba it is helps to countries ni gara biyya tana to gartee akka maal isin taatu gartee to create and access to the use of the information communication akka isin argattu jechuudha akka isin argattu kan godhudha jechuudha biyya tana irratti teknooloojiin gahayyoo jiraate networkiin gahayyoo jiraate teknooloojiin adda addaa qunnamtiin garagaraa yoo jiraate inni kun maal fida meetidii adda addaa lafa qonnarra fayyadamuu information gahaa waan adda addaa irra qabaachuuf about education about health about agriculture waan feeta irratti qabaachuudha teknooloojiin baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef guddina biyya takkaatiif gochuudha kanaaf inni kun akka isin gartee information technology akka qabaattu kan isii it is the solving of the socio-economic problem kan furuudha jechuudha haalli kunuu jechuudha teknooloojiin rakkoo diinagdee hawaasaa kan furuudha in addition to the innovations kalaqa adda addaa in the sciences innovations in science and technological the bringing significant change of the agricultural medicines and the transportations among the other sector ida jechuudha kana jechuun bara kanatti dabaluudhaan innovation science kan qaronnoowwan saayinsiidhaatii fi teknooloojiidhaa it is bringing fidan significant change jijjiirama guddaa barbaachisaa ta'ee fidan qonna irratti ni fidan qorannoowwan saayinsii adda addaa qabaachuun meedisinii irratti gartee akkasumas teknooloojii fi qorannoowwan saayinsii adda addaa haala fayyaa irratti tiraanspoorteeshinii irratti gumaacha guddaa godhan waan taateef teknooloojii qabaachuun mataa isaatiif guddina tokko jechuudha technological capability therefore the bringing the major difference between the developing and the developing countries developed and the developing country in the world jennaan jechuudha kanaaf gartee maal jechuudha kana jechuun bar technological capacity dandeettiin yookaan teknooloojiidha qabaachuudha jechuudha the bringing dhiibbaa kan fidudha major difference garaagarummaa guddaa jira biyyoota develop ta'an kan guddatanii fi developing kan guddataa jiran jidduutti jechuudha hence the developed country biyyoonni guddatan kanneen akka Awurooppaa kanneen akka Northern America kanneen akka Asiaadha have the transformed their economy isaanii baay'ee guddaadha through the advancement technology gahaa qaban jechuudha capacity technological capacity technological capacity yookaan hammi technology isaanii is advanced baay'ee gartee kan gartee improvement ta'e jechuudha fooyya'aa ta'e jechuudha in the human capital ilma namaatis kan fooyyeessuu danda'u yookaan gartee diinagdee yookaan per capita income namni galii tokko argatu kan fooyyeessudha therefore to the successful Africans is country is the should
invest in the technological because is the limitation in the technological capacity is among the factors of the hindering of the growth of the economic of the Africans. One of the limitations of the technological capacity yookaan dandeettii technology fi khalaqa technology dhabuun African successfully akka isiin hin taane kan isii godhedhaa jechuudha because of the limitation isiidhaa jechuudha dhabuun yookaan diinagdee technology gahaa dhabuun isiidhaa African akka successive hin taane kan isii taasisedhaa jechuudha. Kanatti aansee ammoo kan jiru over dependence on foreign ID biyya alaa irratti hirkachuudha yookaan gartee liqii haa ta'u waa kadhachuun haa ta'u biyya alaa irratti hirkachuudha gargaarsa biyya alaa eeggachuudha inni kunis gufuu guddina Afrikaati jechuudha gufuu guddina Afrikaati jechuudha. Africa is a many country is highly dependent on the development partnership finance isaanii irratti hundaan biyyoonni Afrikaadhaa jechuudha. Many countries of the highly dependent kan ta'an development in the partners finances there the developed project yookaan gartee project adda addaa guddisuu wanta adda addaa hojjechuu infrastructure bu'uuraalee misoomaa adda addaa hojjechuu mana fayyaa bu'uuraa haa ta'u karaa makiinaa haa ta'u wantoota baay'ee irratti gartee isaan kun dependency hirkattummaa qaban some sectors such as education irratti health irratti barnoota irratti fayyaa irratti agricultural irratti is on the foreign development partnership finance irratti hirkattee jechuudha functionidha yookaan gartee isaan kana barbaaduudhaaf develop godhuudhaaf biyyoota gartee alaa irratti hirkatti overlying on the foreign IDs and the leads to the stagnations of the economic of the country jechuudha isaan kun yookaan gartee overlying ta'uun yookaan biyya alaa irratti on the foreign area irratti yookaan gartee foreign country biyya biroo irratti hirkachuun maal jechuudha aids leads to the stagnation hanqina guddaa fidee jira economy biyya teenyaa keessatti jechuudha. Many of the African countries now have large percentage of their budgets financed by foreign donationidha jechuudha biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii no have large percentage of the budget guddaa hin qaban waan ta'eef finance keessaa budgetii guddaa waan hin qaban waan ta'eef by maalin ta'an foreign donations biyyoota alaatiin hirkattummaa qaban jechuudha isaan kun gufuu guddinaati jechuudha. The main problems of the such as dependency on the aid biyya alaa irratti hirkachuun that is instead of the engaging in the activities that is a facilitated economic growth and the countries wait for aids of enhancing the education's infrastructure irratti gartee isaan kun main problem dha jechuudha. Dhiibbaa guddaadha bar biyyoota alaa irratti hirkachuun maaliin engaging activity facilitate godhuudhaaf economic growth guddisuudhaaf yookaan economic economic growth guddisuudhaaf guddina diinagdee guddisuudhaaf biyyoota alaa irratti hirkachuun dhiibbaa guddaadha. Wait aids of the enhancing fooyyeessuun education barumsa fooyyeessuudhaaf biyyoota alaa irratti hirkachuun dhiibbaa guddaadha. Infrastructure bu'uuraalee misoomaa jaaruudhaaf gartee biyyoota alaa irratti hirkachuun dhiibbaa guddaadha. Therefore African countries should be engaged in the activities that is generate revenue through trade investment rather than depending on foreign aids jechuudha. Kana jechuun bar biyyoonni Afrikaadhaa jechuudha is countries should engage dirqama ni jajjabeessan in activities sochiiwwan jechuudha that is generate revenue maal argachuudhaaf galiiwwan argachuudhaaf through trade daldala irraa investment irraa rather than depending on foreign aid irra maal irratti hirkachuu qaban jechuudha. Biyyoonni Afrikaadhaa Afrikaanonni should be engage jajjabeessuu qaban activities haala sochiiwwan gartee diinagdeetti haara generate revenue galii itti argatan jechuudha daldala irraa investment irraa rather than depending foreign aid biyyoota alaa irra hirkachuu irra akkamitti galii daldala irraa arganna akkamitti galii qonna irraa arganna jaanii wantoota kana hunda jajjabeessuu qaban biyyoonni Afrikaadhaa jechuudha. Pure structures on the Africa haalli gaarii hin taane kan Afrikaa keessatti jiru yookaan poor structures of the economy yookaan ilaalcha diinagdeedhaaf qaban jechuudha bakka haala walii galaatti. Since most of the African countries could not adapt improving the scientific technology they have not changed their economic structure since times independence jennaan jechuudha. Kanaaf maal jennaan biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii countries could not adapt hin godhan yookaan improve hin fooyyeessan mala saayinsiidhaa hin fooyyeessan and technologyidhaa mala technologyidhaa hin fooyyeessan they have not changed hin jijjiiran their economic structure as haala diinagdee isaanii hin jijjiiran since the times yeroo ammaa kanatti independence isaanii argachuudhaaf yookaan if danda'uu biyyoota alaarraa argachuudhaaf hin jijjiiran. Kanaaf gartee therefore they are still exporting raw materials and including coca dominant yookaan gartee diamond gold akkasumatti bauxites and the gold in the raw forms jennaan. Kana jechuun bar biyyoonni Afrikaadhaa
haalli isaan diinagdeedhaaf qaban jechuudha. Poor structures of the economy jechuun kun bakka isaan uummata akka bichaadha eksportii godhan. Raw maateriyaaliidhaa fi meeshaawwan dheedhii qofa. Industirii akkamitti dhiiru waan biraa akkamitti of sheer godhan qamadumaa fi wantuma biraa haaluma erguudha. Inni kun value added godhachuudha. Kanaaf gartee zas is do not value added to raw materiyaaliin hin dabalu diinagdee biyyaa yookaan GDP biyyaa as ways of the increase hin guddisu the earning galii biyyattiidha jechuudha global marketidha hin guddatu maaliif value added hin godhu Africa's country is still import production hanga ammaatti Afrikaan bara highly industry like of the toys matches and the topics among the other productions for other regions isaan kana hunda biyyoonni Afrikaadhaa still import godhu jiran jechuudha meeshaawwan asii olitti tarreessa kana hunda biyya alaarraa galchuu jiran this is will the internet hinder inni kun gufuudha is economic growth guddina economic their Africans is country is should take fudhachuu qabdi yookaan tentative initiative kaka'umsa qabaachuu qabdi enhancing fooyyessuu qabdi technological manufacturing la qonnarraa gara manufacturing sectoriitti isinis waa tolchiteef Afrikaadhaan waa oomishtee gurgurachuu qabdi jechuudha biyyoota addunyaatti establishing better economic structure argachuudhaaf haala economy diinagdee fooyya'aa argachuudhaaf wanta kana hunda godhuu qabdi jechuudha pure education barumsa haala sirrii hin taane laaluun ammaas education is a very barumsi qulqulluu hin taane jiraachuun jechuudha very important for developing of the country barumsi barbaachisaadha biyyoota guddataniif developing of the country guddina biyya takkaatiif barumsi barbaachisaadha education barumsi humbar education is promotes ni guddisa yookaan gartee entrepreneurship abbootii qabeenyaa by producing oomishuudhaan skilling workforce namoota hojii beekan oomishuudhaani gartee barumsa keessa namni oguu baratee hojii muuxannoo qabaatee abbootii qabeenyaa fayyaduu danda'a jechuudha. Countries get to the knowledge and the skilling manufacturing from the quality education. Biyyi takka gartee ni argatti jechuudha. Knowledge kana isin irraa argattu barumsi scaling dandeettii kana irraa argattu manufacturing from gartee eessarraa quality education barnoota qulqulluu ta'e irraa skilliidha dandeettii adda addaa argatti. However ta'ullee the current education of the African countries are offering dhiibbaa guddaadha jira student is yet hanga ammaatti barattoonni Afrikaadhaa productions graduates kan eebbifamanii ba'anii that is can be tech hin baratan jechuudha bartee hin qaban yookaan up to the task of the enhancing African economy akkamitti haala diinagdee Afrikaadhaa fooyyessina waan jedhu irratti hanga ammaatti Afrikaan barumsa kana hin kennine jechuudha have not jechuudha hin kennineef jechuudha up to tech enhancing hin fooyyessine jechuudha kanaaf African's education systems haalli barnoota Afrikaadhaa should therefore the change jiru to the equip students within the information and the skilling that can help to be competent in the global market ta'uu qaba haalli barumsa Afrikaadhaa kun fooyya'ee maarketii addunyaa global maarketii wajjin barattoota haala barsiisuun akkamitti diinagdee Afrikaa jijjiirra jechuudhaan barsiisuudhaan global maarketii wajjinaan competent in the global maarketiidha wajjin helpii akka isaan ta'anii akka isaan gartee deeggaran barattoonni haala kana kannuu qabanii jechuudha akkamitti diinagdee Afrikaa guddifna waan jedhu irratti barsiisuu qaban generally the pure status of the economic African haalli sirrii hin taane yookaan gartee kan economy Afrikaa kun has lead to the continent ardiin tun to face is higher unemployment akka taatu laala rakkoowwan kun hundinuu namoonni hundi akka gartee hojii hin qabne the Africans has the world highest rate of the working poverty people who are employed but earning less than percent laal gartee Afrikaa keessatti namoonni gartee world highest rate of the world ummanni guddaan poverty dha miskiinummaadha maalirraa kan ka'edha who is employed the earning guyyaa guyyatti wanni isaan hojjetan doolaara lamaa gadi jechuudha less than $2 Yes, unemployment of underemployment la hojii dhabuun jechuudha unemployment hojii dhabuun underemployment lack of jobs kunis haala hojii hin jirre jechuudha are among the main barrier dhiibbaa guddaadha isaan kun hundinuu developing Africa biyyoota guddataanii guddina Afrikaatiif baareeriidha dhiibbaa guddaadha jechuudha hojii dhabummaan namaa jechuudha the exclusions of the young people is from the labor force cause of the generation cycles of the poverty to continue and the put of the country is viscous cycles of the poverty kana jechuun bara biyyoonni Afrikaadhaa young the people is labor force namoonni gartee hojii hojjechuu danda'an yookaan labor force humni dardarri cause of the generated cycle keessatti yookaan cycle addan dhaabbanne jechuudha bara miskiinummaa yookaan cycle cycles of poverty gudum jennu
yookaan saayikilii geengoowwan as gaditti ni ilaalla. Haala addan dhaabbate ta'uudha jechuudha. Baqa warra hancetu miskiinummaa san keessatti akka kufan kan taasisudha jechuudha. Biyyi tun jechuudha. Poverty is continue to the vicious cycles of poverty keessatti akka kufan. It is also breaks down of the social cohesions and can be associated with the higher levels of the crime adda addaa akka hojjetu. Dardaroonni yookaan gartee yakkoota babbadoo violence among the yield youngs warren hojii hin qabne ammas walitti bu'anii wallaleensi guddaan akka dhufu haala hojii dhabuutu walitti bu'insaa fidaa jechuudha namni sila hojii qabaatee waliin tuqu. It is also leads to the large numbers of the youngs dardaroonni hedduudha migrated akka ta'an akka socho'an akka yookaan Afrikaa keessaa ba'an imalfamanii karaa biyyoota biraa jechuudha. Very routes towards the developed country biyyoota guddatanitti akka isaan deeman kan godhu miskiinummaadha. Laalammas illaan low income galii xiqqaa qabaatte jechuun miskiinummaan sin dhufte asirraa dhufuun gara low level education sales galii xiqqaa jira barumsi sirrii ta'e hin jiru. Low levels of the human capital galii namni ganaafu per capita income yookaan galii namni dhuunfaa tokko harkatu xiqqaadha. Low productions oomishni xiqqaa jira. Is development guddina irratti kana qaba. Growth irratti yookaan kanaaf low income yogguu jiraate low saving dha. Saving ni jiru kaya maal qusattame ati fi galiin qabdu low investment ni sin jiru low income growth dha yookaan gartee isaan kun kanaafuu incomein dhiibbaa guddaa galiin yookaan wanni nuti argannu akka wantoota kan hundarratti dhiibbaa gootu poverty cycles kan jennuun adda hin cinne walirraa kan dhaabbatuu hin qabne kana keessatti yaangiin yookaan humni labor forcein Afrikaadhaa hojii dhabdummaan akka kufa kan taasisadha jechuudha. Kanaaf kanatti aansee ammoo possibly solutions to the problems of unemployment maali akkam gooname possibly ni danda'ama solutionii barbaadu yookaan furmaatatti dha'uun the problems of the unemployment yookaan gartee rakkoowwan hojii dhabdummaa kan Afrikaa tanarraa furuun ni danda'ama dhiroo akkamitti danda'ama kan jiru kana ilaallaa jechuudha. Ayyee meega main features of the unemployment wantoota ijoo ta'an afaan future yookaan gartee amaloota hojii dhabdummaa kan ijoo ta'an. Employment is paid to wage or money that is paid to regularly for doing work dha jechuudha. Employment is jechuun hojiin jechuudha. But employment is paid to wage dha. Wage dha hojii wal qabata or money maallaqa that is paid to regularly waan namni hojjete saniif kan kafalamu. Employment hojiin hoguu jenna jechuudha. Paid to the wage dha hojii wal qabatti hojiin. Unemployment in or many maallaqa hojii that is paid maallaqa kafalamu san jechuudha for doing work hojii hojjete san irratti jechuudha. Kanaaf if someone is employed namni tokko hojii hojjete he or she haa ta'u has to willing to work of the prevailing wage hojii san caalu ni barbaada willing to work prevailing wage mindaa hojii san caalu beginning offering to do the job. If someone is unemployed yoo hojii dhabe immoo namni tokko is unable to work hojii tokkollee hojjechuu dhaba hojiin arkanne hojii arkatu san unwilling to do the some jobs hojii tokkollee guuniif dhabe waan hojjetu guu dhabe namni tokko hojii dhabaa jennaan. Therefore are the two being unemployment there are two being unemployment jira jechuudha. Karaawwan gartee unemployment itti ilaallu jechuudha hojii dhabdummaa itti ilaallu lama jira voluntary unemployment and involuntary unemployment kan jennuun jira jechuudha. Kana jechuun yookaan hojii tolooltummaatii fi hojii yookaan tolooltummaa hin ta'in jechuudha. According when the person is jobless hogguuniif inni kun voluntary unemployment hogguuniif according hogguun argamu namni tokko jobless hojii dhabeessa hogguute by choosing hogguuniif filate rather than due to the lack of the unemployment opportunity carraa hojii dhabuurra hogguuniif filatee waan tokko hojjete jechuudha. Quitting kan walirraa hin cinne jechuudha hojii walirraa hin cinne hogguu hojjete jobless because sababaa maaliitiin karraa kan ka'e someone is has just started he or she is owned small business on hogguuniif gartee small business tokko jalqabe is one examples of the vulnerability unemployment jalatti kan laalamudha jechuudha. Kanaaf voluntary unemployment is the occurring when the person is jobless yogguu namni tokko hojii dhabee bilaash taa'urra due to the lack of unemployment irra gartee waan san hojjate hojii tola ooltummaa jennaan. Involuntary unemployment is kan jennuun hojii tola ooltummaa ta'e occurring when the person is willing yoo guuniif namni tokko barbaade ability to work hojjechuu for giving wages maallaqa isaaf kan namni tokko but not find a job hojiin arganne garuu hojiin arganne occurring when the person yeroo guuniif namni tokko is willing
maal guniif barbaade jechuudha. And the ability to work hojii hojjechuu oguu barbaade for giving wage isaaf kenname yookaan gartee mindaa isaaf kafalame jechuudha. But cannot find a job garuu immoo hojii hin arganne. When universities graduated fakkeenyaaf guni university irraa baate could not get a job hojii dhabde. The economic fails it is hers is examples of the invulnerable job jechuudha. Hojii hojjechuudhaaf silaa gartee ati i barbaadda ammoo hojiin hin jirtu jechuudha. Weejii qabattee silaa hojii mindaa harkattee hojii hojjechuu ni barbaadda hojiin qabdu jechuudha. Kanaaf the unemployment is the term of the referring to the individuals who unemploy individuals. Termii yookaan unemployment jechuun bar wanni nu garsiisu yogguu namni dhuunfaa tokko employability yookaan and the actively thinking hojii gartee hojjete yookaan gartee hojjetu san yookaan thinking sirriitti keessa gasseenee hojjechuu barbaadu san job guniif referring san nu garsiisa. But ta'ullee unable hin arkanne la hojii san finding job hin ajjan. Kanaafuu inni hojii argachuu ni barbaada unemployment guniif jennu jechuudha. Garuu immoo hojiin hin jirtu. Kanaafuu maal jennaan unemployment jennaan jechuudha. Carraa namni hojii hojjechuu ni barbaada hojiin hin jirtu. Unemployment is usually measured by the unemployment rate dhaan safaramaa jechuudha. Unemployment kun yeroo tokko maali safarama yeroo baay'ee inni maal unemployment rate unemployment kan jechuun safarama. Fakkeenyaaf asitti unemployment is calculated by the numbers of the unemployment people. Lakkoofsa warra hojii hin qabne baay'ina ummata tiif hiruudhaan gartee dhibbaan itti baay'ifnaan arkachuu dandeenya jechuudha. Unemployment rate survives as indicators of the some economic status nu argisiisa. Kanatti aansuun ammoo the effects of the unemployment dhiibbaan yookaan gartee hojii dhabdummaan qabu maali? Kanaaf gartee dhiibbaan hojii dhabdummaan qabdu maali kan jechuudha. Unemployment is affect godhuu danda'a jechuudha. Both workers and the economic of the country or region takka yookaan gartee economy yookaan effect kan godhu both workers nama hojjetuu fi gartee diinagdee biyya takkaa irratti dhiibbaa guddaa gochuu danda'a jechuudha hojii dhabdummaan. It is cause of the workers and the suffering the financial hardship dha. Maaliif jechuudha sababa gartee maallaqa dhabuutiin dhiibbaa guddaa irra geessisuu danda'a jechuudha. Namni hojjetu maal dhaba maallaqa dhaba namni hojjetus workeroonni yookaan gartee age labor force kan jennu jechuudha humniti hojiidhaa maallaqa dhabdi akkasumatti biyyi takkaas gartee sababa hojii dhabdummaatiin gartee faayinaansaaliin siidhaa workeriin hardshippiin maallaqa dhabuu danda'an itis namni hojjetu hogguu dhabame Itoophiyaan maallini kan waan biyyi takka fakkeenyaaf Itoophiyaa furanne ka hojjetus kana hojiin hogguu dhabamte ka hojjetus hojii dhaba mootummaanis hojii dhaba maaliif silaa nama hojjetu san irraa maallaqa fudhata waan ta'eef jechuudha qaraxa adda addaa jira miti then it is affect the family's relationship hariiroo maatii jidduutti dhiibbaa gooti communities hawaasa irratti unemployment is a result of the reduced gote hojii dhabdummaan diimandii guudii gookaan fedhiiwwan meeshaadhaa survive tajaajiloota irratti jechuudha low levels of the consumption yookaan gartee low level sadarkaan consumptioniin akka gabbu jechuudha itti fayyadamni and the buying powers bituun akka gadi bu'u citizens lammiiwwan keessatti walirraa bituuf walii gurguruun it is turned to the cause of the low profit for the business irratti yookaan guddina yookaan diinagdee irratti yookaan daldala irratti akka gartee profitiin bu'aan xiqqaan akka jiraatu jechuudha. Finally businesses may disappear and the government may reducing budget and the workers of the loss of income for tax yookaan gartee final businessii jechuudha. Finally businessni yookaan diinagdee yookaan daldalli may disappeared akka jeeqamu yookaan akka badu governmentii mootummaa keessatti jechuudha. Reducing sababa maaliitiin jechuudha. Bajata yookaan mootummaan akka nama hin qaxarre akka godhu jechuudha. Reducing budget bajanni hogguu mootummaa dhagguu xiqqaate maaliif qaraxa adda addaan qabu gibira hin qabu miti. Workers and the who is humna hojjetu nama hojjetu san they lose incomes sababa galii dhabuutiin from tax irraa galii dhabuutiin akka reduce ta'uu kan godhu jechuudha. Bajanni mootummaadha jechuudha. Kanaaf gartee rakkoo nama dhuunfaatii fi workerootaa fi akkasumatti immoo wanta irratti akka fidu yookaan mootummaa irratti akka fidu dhiibbaa qabu. Solutionii jira ammas. Solutions for unemployment maali rakkoo kana yookaan gartee hojii dhabdummaa kana furuudhaaf maaltu nu barbaachisa? The creations of the job opportunity jechuu jira ammas kanarratti jechuudha. Creations of the job opportunity yookaan carraa hojii bal'isuu kan jennu jechuudha. Takkaffaan carraan hojii bal'isuun gartee hojii dhabdummaan akka xiqqaatu kan godhudha jechuudha. Is workers of any country is usually makes up to the large part of the populations. It is a workers force humniti hojiidhaa of any country biyya kamiyyuu keessatti usually makes up the largely party opportunity yookaan silaa babal'ee akka gaarii jiran baay'een isaanii large part of the population jira. Kanaaf it is namoota biyya hunda keessatti jechuudha labor force ni jiran. Isaan kun ammoo in order to satisfy of the needs of the people of the all countries should be ensure that is the creations of the job opportunity so that the people who are eager to work gets to enhancing to do so jannaan kana jechuun bar
isaan kana jechuudha in order to satisfy akka isaan ta'an akka isaan gammadan yookaan akka isaan needs waan barbaadan arkatan of peoples ummata kana jechuudha ummata gartee biyyoota hunda keessatti jiru kana all countries should be ensure maal godhuu qabdi the creation many opportunity carraa hojii bal'aa uumuu qabdi biyyi takka that the peoples is work yookaan gartee eagers to work kan gartee hojjetan gets to enhancing it to do kan ittiin fooyyesan to do so kan ittiin fooyyesan carraa hojii bal'aa ta'e biyyi takka lammiiwwan isiitiif uumuu qabdi in addition to kanatti dabaluudhaan governing should be ensure that the people is paid to the adequately for the survives which is they proved so that no person feels like he or she has been overworked and paid less jennaan jechuudha kana jechuun bar in addition to mootummaan kanatti ta'uudhaan maal godhuu qaba ensuring that people is paid ummataaf kafaluu qaba adequately for the survives of which is proved akka gartee isaan that persons akka gartee ummanni gartee fooyya'insa fidu feel like of the he or she is unworked of the paid less gartee akka isaan gartee hojii qabaatan overworked hojii irratti jechuudha mootummaan kafaltii godhuuf qaba jechuudha paid isaanii gabbuusuun ammoo sirrii miti jechuudha kanaaf kafaluufi qaba jechuudha kanaaf gartee hocarraa hojii bal'aa uumne humniti namni hojii dhabaan ni xiqqaata kanaafuu maal jennaan jechuudha creations job of the opportunity carraa hojii bal'isuu jechuudha individuals should be encouraged to the entire diverse field jennaan nama dhuunfaa tokko jajjabeessuu qabna jechuudha bar individual nama dhuunfaadhaa should be jajjabeessuu qabna encourage godhuu qabna akka inni interseenuuf diverse field adda addaa hojii adda addaa keessatti akka hirmaatu jajjabeessuu qabna jechuudha many of us grow up having been told to choose from very specific job opportunity starting at a very young age yeroo nuti daa'imummaa irratti jirru many us nuti hundinuu grew up having yogguu guddatu jiru daa'imummaa keenyatti to hold choose ni filanna from very specific hojii adda ta'e jechuudha job opportunity carraa hojii keessaa jechuudha job options and starting gitu grew up yogguu guddanne kan ittiin eegallu san jechuudha hi barbaanna nuti xiqqeenyaa san akkana taana jenneeti akkana jennaa jechuudha most of the upper irra caalaan keenya maal ta'a jechuudha encouraging to us become akka maal ta'u either doctoraa fi pilots dakaraaf akka pilotii ta'u barbaanna garuu daa'immaadha everyone cannot be doctors pilot garuu immoo namni hundi bar doctoraa fi pilotiin ta'u therefore is from the very young ages kind of the should be encouraging to the broad sales choosing in the horizon garuu immoo maal godhuu qabna isa kana carraa kana waan akkanaa kana jajjabeessuu qabna carraa hojii namni akka keessa seenuudhaaf yeroo ijoollummaas young ages and kinds of the should be encouraged jajjabeessuun sirriidha jechuudha choosing horizon hojii filattu baay'ee jajjabeessuun akkanaan ta'a booda gaafaan guddate jechuun sirriidha as the grew up yeroo guddachaa deemtetti jechuudha can be innovations in different field adda addaa keessa seenta waan ta'eef waan san jajjabeessuun sirriidha in the economic of the country yookaan diinagdee biyya addaa keessatti become more diversity adda addaa yookaan diinagdee haala diinagdee adda addaa fiildii adda addaa seenuu dandeessa jechuudha kanaaf gartee namni tokko akka gartee individual should be encouraged akka fiildii adda addaa keessa seenu jajjabeessuun hojii xiqqeessuudhaaf gartee furmaata tokko kanaaf sustainability development guddina itti fufinsa qabu jechuudha guddinni itti fufinsa qabus one of the problems one of the solutions of problems of the unemployment rakkoo gartee hojii dhabdummaa keessaa furmaata isaati jechuudha Africans should be pursued the principles of sustainability development come to the poverty and the solve of the problems unemployment keessatti gartee principle waan qajeeltawwan sustainability development goals je ka 17 jira isaan san keessatti Afrikaan gartee biyya san keessaa takka jechuudha Africans should be principle qabdi yookaan sustainability development jechuudha guddina itti fufinsa qabu kana jechuudha poverty irraa hir'isuu fi solving rakkoowwan gartee unemployment hojii dhabdummaa hir'isu yookaan dhabamsiisuu kan jiru irratti jechuudha it is overreaching the breeding of the maal jennaan jechuudha United Nations jennaan it is overreaching baay'ee gartee karooraa fi Karora United Nations. The concept of sustainability development also described by the Burundi Land Commerce of the report in the 19 Barakuda Sagal Okan Garte Barakuda Sagal meeqatti jechuudha 70 fi torbatti principle yookaan qajeeltoon economic yookaan gartee sustainability development yookaan gooliiwwan yookaan gartee sustainability development dha lafa kaayyamee jechuudha Burundi land biyya jaamtotti jechuudha anaaf as development that is meet guddinni kun kan nuuf guutudha meet the needs of the present generations gartee fadhii yookaan dhaloonni har'aadha fadhii dhaloota irraa yookaan namoota irra lubbuun jiranii guutuudha
dha jechuudha. Without the compromise of the ability future generation ozoonii fi dhiibbaa dhaloota dhufurratti hin geessifne warra har'aan tana jiruuf fedhii guutuu jechuudha. Meets their own needs fedhii isaanii guututti ozooniif hin tuqne warra har'a addunyaarra jiruuf fedhii guutuu jechuudha. Bakka ozoonii fi dhiibbaa dhaloota dhufurratti natural resources duraa balleessuudhaan isaan irratti gartee dhiibbaa kan isaan dhufan hin taane har'aas fedhii guunnee borus akkamitti dhaloota dhufuuf fedhii guunna waan jedhu irratti kaayyoo lafa kaayyameedha jechuudha sustainability development. Kanaaf there are four diminishing of the sustainability development societies, environmental, cultures and economy jira jechuudha. Four diminishes wantoota ijoo yookaan kan xiyyeeffannoo itti kana sustainability development jalatti wantoota afurii jira. Sustainability development haala hawaasummaa, haala naannoo, haala aadaatii fi haala economisii irratti gartee intermediate kan walitti makame yookaan not separate gargar hin bahu wantoota kana irratti xiyyeeffannaa guddaa kana sustainability itti fufinsa kun is a breeding is a foretaking about the futuring which is environment. Naannoon teenya fuula duratti akkam taati jennee environmentiidhaaf gartee haala mijeessuu jechuudha jechuudha guddina itti fufinsa qabu jechuudha. Kanaaf environment social hawaasummaa haala economy haala dinagdee jechuudha haala considerations gartee isa kana xiyyeeffannaa keessa galchuudha or balanced in the pursuit of the improved quality life in jireenyi fooyya'aa ta'e lammiileen akka jiraatan kan godhudha jechuudha guddina itti fufinsa qabu jechuudha. For example fakkeenya amma the prosperity of the society is realized to the on healthy environment to the providing food and the resource safe in the drinking waters and the clean airs for the it is citizens jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf immoo yoo furanne the prosperous yookaan badhaadhinni jechuudha society lammiiwwanii realized to the on healthy kan isaan fayyarratti qaban yookaan healthy environment yookaan fayyaa naannoodha. Improving food nyaata akka hanqinni nyaataa mudanneef nyaata fooyyessuu resource qabeenyi akka jiraatu safe drinking water bishaan qulqulluu ta'e akka lammiileen dhugan clean air qilleensi qulqulluun ta'e akka lammiileen argatan godhuudha jechuudha. Prosperity societies badhaadhina society irratti kan hundaa'u jechuudha. Fayyaa gaarii, nyaata gaarii, qabeenya gaarii, bishaan gaarii, qilleensa gaarii hawaasni akka argatu godhuun sustainability development keessa kaayyoo isaatii jechuudha. Sustainability development is integrates many process and the pathway to achieve sustainability agricultural foresting akka jiraatu kan godhuudha. Sustainability many process pathway achieve milkaa'ina hedduu agriculture qonnitti fooyya'aa taate akka jiraatu sustainability production consumption namni itti fayyadama gaarii akka itti fayyadamu goods government mootummaan gaariin akka jiraatu researchiin adda addaa akka jiraatu technology transforming educationin barumsi gaan akka jiraatu training yaaliin adda addaa akka jiraatu. Therefore sustainability development is leads to the sustainability employment carraan gaariin hojiidhaaf akka jiraatus guddinni itti fufinsa qabu yookaan sustainability developmentiin kaayyoo irratti kaayamee jira. Kanatti aansuun ammoo kan jiru maali jechuudha. The Africans is agenda the 2063 and it is implication jedha jechuudha. Kana jechuun bar ajandaa lafa kaayamee jira yookaan ajandaa bara 2063 wantoota kana hunda Afrikaa irratti arkuu hin qabnu jaanii kaayyoo lafa kaayameetu jira. Ajandaan sun yookaan kaayyoon sun maali kan jedhu ilaallaa jechuudha. Implications wanni isaan achi keessatti kaayan maali kan jedhu ilaallaa jechuudha. African has multiple socio-economic problems that is needed to the argor the solutions. Afrikaan gartee rakkoo yookaan hawaasummaa fi diinagdee baay'ee qabdi kan hatattamaan furamuu barbaadan jechuudha. To that in the Africans leaders have launched haala kanaaf gartee Afrikaanonni mootummaanonni Afrikaadhaa bara 2063tti ajandaa tokko lafa kaayyatan. It is Africans is a blueprint masters of the transformations African into the global powers of the future akka taatuuf. Afrikaan biyya globally power yookaan bara kanatti 2063tti blueprinting mastery yookaan gartee olaantuu akka taatuuf powerii guddaa akka qabaattuuf Afrikaan gartee fuula duratti bara kanatti akka taatu yaaniin lafa kaayyatan. It is the continent of the strategic networkiiwwan garagaraa that is aims of the delivers on it is global inclusions and the sustainability development of the concrete manifestors of the Pan-Africans driving of unity agartee isaan ammas kaayyoon isaanii jechuudha. Maal jechuudha? It is the strategic framework aiming isaanii yookaan kaayyoon isaanii delivers on the goal qaban yookaan wanta objective yookaan kaayyoo irratti waliin xiyyeeffatan qaban including sustainability development dabalatee jechuudha. Akkasumatti gartee manifestations of the Pan-Africanism Pan-Africanism fi sustainability development hojii maal godhuu qaban unite tokkummaa Afrikaadhaa fi self determinations of danda'uu jechuudha. Foreign ID fi wantoota
wanta biyya alaa irratti hirkachuu jechuudha. Freedoms bilisummaa isii argachuudha. Afrikaan progresses fooyya'insa isii argachuudha. Collaboration prosperity badhaadhina yookaan gartee argachuudha. And the precious and the under pan Africanism and renaissance haaromsaa fi pan Africanism jalatti gartee haaromsa Afrikaatii fi pan Africanism kan jennuun jalatti Afrikaan gartee fooyya'insa determinism yookaan gartee fooyya'insa guddaan akka jiraatu. Freedomiin bilisummaa isii progresses fooyya'insa isii akka jiraatu. Ajandaa kana irratti lafa kaa'amee jira. The aims of the agenda kana kaayyoon ajandaa bara 2063 was refocus itti xiyyeeffattu jira. Reprioritizations of agenda from the struggles of against apartheid. Yes, apartheid is foreign ID jechuudha. Biyya alaati irratti bakka colonizationidhaaf kan South Africa keessatti yookaan Boer settlement kan jenna. Dutch settlementiin dhiibbaa isaan sun taasisan gartee sirnoota yookaan bittaa yookaan gartee biyyoota alaa irraa ifittisuudhaaf ajandaan kun kaayamee jechuudha. Ajandaan kun kaayamee takkaffaa irratti sirna apartheid attainment of the political independence bilisummaa Afrikaadhaa labsuu for the continent is which has been the focusing of the organizations of the union kanatti idame jira. Kanaafu maal godhe independent continentiin akka jiraatuuf jechuudha. Maal hundeessan jechuudha tokkummaa dhaabbata tokkummaa Afrikaa kan jechuudha jechuudha. Organizations of African Union kan jiru kana hundeessanii jechuudha. Kanaaf predecessors of the African Union kana gara jijjiiran gara United Africa kan jiru jechuudha tokkummaa Afrikaa jijjiiran jechuudha. Instead of the periodizations kanaaf priorities kan haala gartee Afrikaa dhaabbata UN isa kana dhaabu jechuudha. Organizations African UN kana apartheid ittisu akkasumatti gartee politically independent biitii akka dandeessee jiraatu jechuudha. Inclusive socially akka jiraatu akkasumatti economical development guddinni diinagdee continental and the regional akkasumatti integration wal fudhannaan naannoodha akka jiraatu akkasumatti democratic government mootummaan nagara democratic peace and security nageenyaa fi eegumsi akka Itoophiyaa Afrikaa keessa jiraatuuf ajandaan bara 2063 lafa kaa'amee jira. Agenda is 2063 is concrete is the manifesto of the how of the continent is intended to achieve visions of the waggaa shantamman keessatti bara 2013 hanga 63 jidduutti vision yookaan mul'ataa fi imaammata isiin gartee Afrikaa mul'isuu dandeessu jechuudhaan bara kanatti bara 2013 hanga 2063 hitti kan xumuramu jechuudhaan waggaa 50f haalli kun xumuramuu qaba jechuudhaan rakkoowwan probleemii hojii dhabdummaa fi biyyoota alaatii wajjin gartee haalli rakkoon colonization apartheid attainment of the political independence bilisummaa argachuun Afrikaadhaa akka xumuramuu qaba jechuudhaan ajandaa kana lafa kaayanii turanii jechuudha. Kanaaf the needs of the visions wanni isaan barbaadan visionii mul'anni isaanii jechuudha. Mul'anni isaanii long terms of the 50 years development of the plans of African import to African needs to receive and adapt to the development agenda mainly the following initiatives wantoota kana hundarraa akka isin akka argattu jechuudha. Needsiin isaanii jechuudha. Fedhiin isaaniitu yookaan visions mul'anni isaanii jechuudha. Long terms waggaa yeroo dheertuu yookaan waggaawwan 50 kana keessatti development guddisuudha. Plan Africans yookaan gartee development plan of Africans is important African needs waan barbaadde akka argattu receives and adapt akka gootu developing agenda yookaan gartee mainly following intensive wantoota armaan gadii kana irratti jechuudha. Ammas renowned and economic growth and social progresses kan gartee guddina diinagdeetii fi fooyya'insa hawaasummaadha. Needs of the for peoples and the centered development gartee guddinni ummata akka jiraatuuf needs of for peoples ummanni gartee centered development jiddugalaayisii ummata baay'een isaanii akka guddatan and the gender equalities and the young empowering and gartee akkasumatti jechuun quality yookaan garaagarummaan walqixxummaan dhiiraaf dubartootaa jiraachuun akkasumatti young empowered godhuun yookaan gartee yaangota yookaan dardaroota yookaan gartee powerii godhuun powerment godhuun jechuudha. Aangeessuun jechuudha. Akka qabeenya qabaatu yookaan gartee akka inni sadarkaa qabaatu gochuun changing global context such as increasing globalization yookaan akka jiraatu yookaan jechuudha. Globalization jijjiiruu jechuudha. Changing global context jijjiiruu such as increasing dabaluu jechuudha. Globalization wal qunnamtiin biyyoota akka jabaatuuf kan godhan jechuudha. For agendaan bara 2063 United States only expressed essentially futures of the Africans inspirations for the futures but also identify baay'ee kan adda baasee jirudha jechuudha. Maal flag yookaan gartee programii yookaan flagship program jechuudhaan lafa kaan which is kan
boost Africa's economic growth and the development of leads to rapid transformations of the continent. Saffisaan guddinni baay'ina ummata yookaan lala akkana jechuun which is can be boost African economic growth. Afrikaan akka guddatu flag programii jira. Flagship programs kan jennuun jechuudha. Flagship programii kana jalatti waa hedduu lafa kaan flagship program jedhanii programma tokko lafa kaanii maal godhanii jechuudha. As jalatti waa hedduu lafa kaan growth of African development guddina Afrikaadhaa rapid transformation saffisaan jijjiiramuu kontinentii ardii Afrikaadhaa jechuudha lafa kaanii jechuudha. Ajandaa bara 2063 jalatti flagship programsiin akka jiru beekuu qabdanii jechuudha. Abbaa 15 flagship programs kan jennu jechuudha. The flagship programs is the integrated high speed train network da baay'ee globalization kan jennu jechuudha. Saffisaan wal qunnamtiin gartee akka jiraatu high speed of the train networking akkasumas formulations of an African commodities strategy sadarkaan gartee formulata akka ta'u jechuudha. As keessatti industirii adda addaatiin akka badhaatu formulationiin commoditiin adda addaa meeshaawwan garagara Afrikaa keessatti establishment of the African continent is free trade akka jiraatu jechuudha. African free trade daldalli bilisa Afrikaa keessatti akka jiraatu kan godhanidha bara flagship jalatti jechuudha. The Africans is passport is free movement akka jiraatu bilisummaadhaan Afrikaa keessatti namni akka socho'uu danda'u akkasumatti gartee Islamic وكان قرتي إسلامي كينج زي قص برتي برقم لما في دبي زي 20 أكا جراتو أكسبت implementations of the Grand Ignadam projecting akat umuramu projecting Grand Ignada establishment of the single African's air transportation marketing takka jiraatu magalaan garte single do barte xayyaara fi yookaan garte air transportation daaf takka East Africa keessa single taatee abbaan takka jiraatu establishing of the annual African's economic forum akka guddisan jechuudha waggaatti Afrikaan diinagdee Afrikaadhaa akka guddatu establishment of Africans is financial institution in Afrikaadhaa haalli diinagdee Afrikaadhaa bankiin isaanii qabeenyi isaanii akka guddatu the Pan Africans is one maal akka ta'u network akka ta'u akkasumatti Africans other space strategy adda addaa akka guddatu sadarkaan adda addaa Africans is a virtual and as a university akka taatu akka gartee qunnamtii yookaan gartee university biyyoota baay'eedhaa fi haala gartee addunyaa hundaa wajjin akka wal qunnamtu akkasumatti cables and gartee scarcity adda addaa hanqinoota adda addaa akka isin to'atu Great akkasumatti Africans maal uumudha muuziyeemii Afrikaadhaa uumuu akkasumatti gartee Cyclopedias of Africans jaanii wantoota hanga kana baay'ee kana akka ajandaa bara 2063 flagship programii jalatti lafa kaayyamee jira jechuudha. Kanatti aansuun amboo kan jiru jechuudha. The Africans agenda is the 2063 vice and sustainability development kan jechuudha. Vice sustainability development goal kan jiru jechuudha. As jalatti ilaalaga baay'ee isaa jechuudha. Sustainability development goalii waan jiran jechuudha. Baay'ee isaanii agenda 2030 inni waan ta'eef jechuudha bara 2030 jaamee kan lafa kaame globaalidha. Kun Afrikaadha. 63 Afrikaadha. Sustainability ammoo globaalidha. Biyyoota addunyaa hunda jechuudha. Afrikaas dabalatee biyyoota hundaa wajjin lafa kaayyame as gaditti baay'ee isaanii eeyimii isaanii kaayyoo isaanii ilaallaa jechuudha. 2063 dhaa fi akkasumatti 2030 dhaa jechuudha. Kun jechuudha ajandaan kun. Kanaaf sagantaatti aanu keessatti hanga walitti dachaanuu nagaa naaturaa isiniin jechuuf deema. Kanaaf barnoota keessan haala akkamiin akka baratu jirta yaada keessan koomentii jalatti kaa waan barbaadan hundanaaf dubbadhaan isiniin jaa jechuudha. Koomentii jalatti naa barreessaa maatii tajaajila keenyaallee akka heddummaatan taasisaadha. I love you isiniin jaaladha nagaa naaf turaa. Thank you so much.